నిజాలు బయటపడిపోతాయి. మనం కెమెరా ఆఫ్ అయిన తర్వాత మాట్లాడుకుందాం సార్. నమస్తే మిస్టర్ అడివి శేష్ గారు. నమస్కారం అండి. మీరు డ్రింక్ చేయరని చెప్పి డిడ్ ఎనీవన్ ఫోర్స్ యూ టు? బాంబే దే లైక్ కమ్ హ్యావ్ అ డ్రింక్ విత్ అస్ అంటున్నారు. సో వాళ్ళ డ్రింక్ ఇచ్చారు, వాళ్ళు అటు తిరగానే పోసేస్తున్నారు. ఓ యూ ఫినిష్ యువర్ డ్రింక్ సో క్విక్, హియర్ వన్ మోర్ అంటున్నారు. తాగుతూ మాట్లాడచ్చు పర్లేదు. తాగుతుంటే కాఫీ తాగు. ఒక్క సినిమా టికెట్ కొనుక్కొని 3 సినిమాలు చూసి వస్తాను. నా సినిమా టికెట్ కొనుక్కోదు. 1 second, how many of your girls have crush on you? I also have a crush on me. ఇన్ని ఇయర్స్ అమెరికాలో పెరిగారు కదా, యూ లైక్ టు స్టే ఇన్ ఇండియా? The India I love being destroyed. రెండింటి దాకా అమ్మాయి సేఫ్గా వెళ్తుంది ఇంటికి. మనం అడగకపోతే ఎవరు అడగరు మామ. Would you make that call to go to US to pursue education? I would not. My mother experienced racism. She was called a Mexican and asked to leave a store. I'd often get bullied because it was a Friday night, reggae club. ఎవరో నన్ను వెనక నుంచి and he pulled a gun. ఓవర్కమ్ చేయడానికి బుల్లీని ఎవరితోనే మాట్లాడారా? I would never tell anybody. My only solace was watching films. Indian cinema saved me. What if క్షణం సినిమా ఇటు కాకపోతే? I think క్షణం వర్కౌట్ అయిపోతే ఆపేసేవాడు. If you give a truly amazing performance in a truly amazing film, nothing can stop. I said no to 50 plus films after Kshanam as a hero. Manasiki nachindi maatrame cheyali. You put me on a film set, I will outwork anybody. That is my superpower. The only thing that got me through is being honest, mama. That's why you're sitting here in honest town. He has that Hollywoodness to him, no? బాగా చెప్పే మేఘా, మనం ప్రాక్టీస్ బాగా చేసి మీరు అన్నారు కదా మీ బ్రేకప్ ఎఫెక్ట్ అయిందని, దాని గురించి ఏమైనా చెప్తారా? ఎఫెక్ట్ అయింది. సొసైటీలో అబ్బాయి ఏమో ఎక్కువ ఏజ్ ఉండాలి అమ్మాయి కంటే, సో మీకు అలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయా? Zero. His dad wanted him to get married. First he said మన కాస్ట్ అమ్మాయి అయి ఉండాలి. Then he said మన రిలీజన్ అమ్మాయి ఉండాలి. Then he said అమ్మాయి అయి ఉండాలి. సో ఎలాగో డెకాయిట్ మూవీ గురించి వచ్చింది కాబట్టి హ్యావ్ ఎ సర్ప్రైజ్. Okay. కెన్ Can ఐ I and సింగ్ ఎ సాంగ్? sing the song? మళ్ళీ మళ్ళీ నిన్నే చూడాలని అంటున్నది మనసే, రూబరో రూబరో రూబరో. Today we're talking to someone who didn't enter cinema just to act. He entered the film industry to create stories that stay with us long after the film ends. He has carved a unique space for himself in the Telugu film industry. From writing and directing his debut film Karma, to crafting gripping stories like Goodachari, to delivering deeply moving performances in Major, he has constantly been pushing his storytelling boundaries. What makes him stand out is his commitment to authenticity, preparation and purpose-driven cinema. Today, we go beyond the films, into the mind of the storyteller perfectionist, the struggle that shaped the success of the craft and the journey that defined the actor that he stands as today. Without further ado, let us welcome the writer, director, actor and storyteller, Mr. Adivi Sesh. Sesh Garu, welcome to Honest Townhall. నమస్కారం అండి. My name is Megha, I'm the moderator here. All the questions are going to be asked by the students. Okay. So, are you guys ready? Yes. Are you ready? I want to be, but I'm a bit scared. All right. So, let the town hall begin. First question. Ammo. హాయ్ సార్, Hi. ఐఎమ్ అమృత. Hi, Amrita. సో వి ఆల్ నో మీ పేరు సన్నీ చంద్ర అని. It is. సో అడివి శేష్ ఇస్ ఎ స్క్రీన్ నేమా? మా బామ్మ పేరు శేషగిరీశ్వరి. When I was being bullied for being named Sunny, US లో, I came home one day, I was angry. Dad, why did you name me Sunny? It's a very common name. లేదురా, నీకు బార్సల్లో శేష సన్నీ అని పెట్టాము, కానీ 2 మ్యాచ్ అవ్వట్లేదని శేష నేను తీసాను అన్నారు. Wait, I have another name? అని అప్పుడు అడిగాము. So at 13 I found out that there was a Sesh Sunny. హాయ్ సార్. Hi. మీ కాలేజ్ డేస్లో మీరు టాపరా బ్యాక్ బెంచరా? You know what's funny? Whenever I chose to study, I was a topper. And I didn't choose to study very often. My favorite memory from college was, there was an Indian Student Union, San Francisco State University undergrad. And Indian Student Union politics ఉండేవి. President ఎవరు అవుతారు, vice president ఎవరు అవుతారు. And I ran for election my first week there. And the president who was running for re-election came to me and said, can you please get out of the race because I think you will win. Because I gave my speech with a blue t-shirt and blue sunglasses, which was very shocking for the Indian students there. So that's my favorite memory. And I think I didn't drink, I didn't have bad habits, so I was very popular.
which meant that I didn't study much. అండ్ మీ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి సార్? Strangely, biology and world cinema class. In my world cinema class, I would show off Shiva, Company and all these Ram Gopal Varma garu movies as examples of world class cinema. Vallemo, they taught me, strangely my American professor taught me about the Appu trilogy, Satyajit Ray. Oh, So I learnt from like our masters from Americans. right. Satyajit Ray is always referred to, right, whenever it comes to filmmaking and. Probably the most artistic mind we have. I saw Pyasa in my world cinema class, Guru Dutt's Pyasa. I saw Kagas Ke Phool in my world cinema class. I showed Company. Funny thing enough ఏంటంటే కంపెనీ నేను ఇది మే ఇండియన్ సినిమా ఇలా మేము చేయగలం అని చూపిస్తే వాళ్ళేమో యా ఐ లవ్ హౌ దే గాట్ ఇన్స్పైర్డ్ బై స్కార్ ఫేస్ అండ్ టుక్ దిస్ ఎంటైర్ సీక్వెన్స్ ఫ్రమ్ స్కార్ ఫేస్ అండ్ మా ప్రొఫెసర్ ఓడేమో సో దట్ వాస్ ఫన్నీ. హాయ్ అన్న, హాయ్ ఐఎమ్ చాణక్య. హాయ్ చాణక్య. సో జనరల్గా ఐఎమ్ ఫ్రమ్ గోదావరి. మీ గోదావరి అండ్ చాణక్య అంటే బాగా ఇంటెలిజెంట్. సో మీ ఫాదర్ సైడ్ వాళ్ళు గోదావరి అండ్ భీమవరం సైడ్ కదా. Yes, సో జనరల్గా మన సైడ్ అక్కడ వెటకారం అంతా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అది ఏమైనా మీకు వచ్చిందా, లైక్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా అనేవాళ్ళు అట్లా? యా, అంటే మా కజిన్స్కి చాలా ఉంది. నేను ఇండియాలో అంత పెరగలేదు, ఎందుకంటే నాకు 10 years of age లోపల నేను మెడ్రాస్లో ఉన్నా, వైజాగ్లో ఉన్నా, లండన్లో ఉన్నా, నార్త్ ఆఫ్రికాలో ఉన్నా. ఆ తర్వాత 10 years of ageకి యూఎస్ వెళ్ళిపోయాను. సో వాళ్ళు నా మీద కౌంటర్లు వేసుకోవడం కామన్. సో ఆ ఎటగారం a lot. Yeah. హాయ్ సార్, ఐ ఆమ్ అక్ష. హాయ్ అక్ష. సో మీరు చాలా చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి మీకు యాక్టింగ్ అంటే డ్రీమ్ ఉంటుండే కదా, యాక్టర్ అవ్వాలి అని. Yeah. సో వెన్ డిడ్ యూ ఈవెన్ థింక్ అబౌట్ స్టాప్ వాచింగ్ మూవీస్ జస్ట్ ఫర్ ఫన్ అండ్ స్టార్ట్ థింకింగ్ టు బికమ్ అన్ యాక్టర్? లైక్ ఇప్పుడు నేను యాక్టర్ అవ్వాలి I అని. only watch movies for fun. I don't watch movies as an actor ever, and I never did. కానీ ఒక సినిమా నచ్చితే ఐ రిమెంబర్ రంగ్ దే బసంతిలో డీజే మోనలాగ్ ఆమిర్ ఖాన్ది, షూల్ సినిమాలో మనోజ్ బాజ్పాయ్ మోనలాగ్, నాగ్ సార్ యాక్టింగ్ ఇన్ హెలో బ్రదర్. ఈ చిన్న చిన్న థింగ్స్ ఐ వుడ్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్. సినిమా బాగా నచ్చేసి ఐడ్ బీ ట్రైంగ్ టు యాక్ట్ లైక్ దట్ అనమాట. షారుఖ్స్ మోనలాగ్ ఇన్ పర్దేస్, Saif Ali Khan in Hum Tum. This is my Tom Cruise look and a joke. ఇలాంటివి ఏవో ట్రై చేస్తుండేవాడిని మిర్రర్ ముందు. బట్ యా, ఐ మీన్ యూ ఆల్వేస్ వాచ్ మూవీస్ యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ అనమాట. అమ్మ నేను బిజీలో ఉన్న, పిక్చర్ స్ట్రెస్లో ఉన్నా, ఇప్పుడు నన్ను ఎలా ఎంటర్టైన్ చేస్తావు? దట్స్ ది ఓన్లీ వే ఐ What వాచ్. is one movie that you keep watching always, like your favorite one? I would say whenever I need like a pick me up, I watch Dil Chahta Hai చాలాసార్లు చూస్తాను. హ్యాపీ డేస్ చూస్తాను. హ్యాపీ డేస్ ఫస్ట్ హాఫ్ చాలాసార్లు చూస్తాను. కొంచెం ఎమోషన్ అయ్యేసరికి ఓకే. రంగ్ దే బసంతి చూస్తాను. రంగ్ దే బసంతిలో ఐ లవ్ ద సీన్స్. దిల్ ధడక్నేదో ఆ బటర్ నైఫ్ సీన్ సూపర్ ఉంటుంది. I think I particularly look for the butter knife scene once a month and I'll watch it. I think it's one of the most extraordinary scenes of drama and dramedy in the same scene. హాయ్ అన్న, ఐఎమ్ శ్రీజిత్. As you మీరు అన్న బర్క్లీలో పెరిగారు కదా మీరు చిన్నప్పుడు. సో yeah, I did. హౌ వాజ్ ఇట్? Not in San Jose. బర్క్లీ లక్కీగా ఏంటంటే హిప్పీ మూవ్మెంట్ అనేది మనకు తెలుసు కదా, ఆల్ దట్ కేమ్ ఫ్రమ్ బర్క్లీ. సో బర్క్లీ చాలా కామన్గా యూ విల్ మీట్ వైట్ కిడ్స్ నేమ్ కృష్ణ. ఇస్కాన్ వెరీ పాపులర్ దేర్. You will see my favorite store on Telegraph Avenue near UC Berkeley was called Annapurna. There was no Telugu people in Berkeley. Punjabis, Gujaratis and sort of the hippie version of Indian culture ఒకటి ఉంటుంది కదా, వాళ్ళు రుద్రాక్షమాలు వేసుకొని చిన్న, అది ఎక్కువ కనిపించేది కానీ తెలుగుదనం ఉండేది కదా. సో ఐ రిమెంబర్ అక్కడ ఒక లోకల్ అపార్ట్మెంట్స్లో అక్కడ ఒక మూవీ స్క్రీన్ ఉంది. అక్కడ ఎవరో ఉంటున్న తెలుగు వాళ్ళు, దే పుట్ వన్ మహేష్ దస్ మురారి. సో మేము అందరం ఎక్సైటెడ్ పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళాం అనమాట. బికాజ్ ఫర్ అస్ టు వాచ్ అ తెలుగు మూవీ ఇన్ థియేటర్ మెంట్ 2.5 hours 3 hours కార్లో వెళ్ళాలి. 15 ఏళ్ళ కూర కార్ యాడ్ ఉంటుంది. పేరెంట్సా
they'll be working, they can't come. So it was so exciting for us really to be able to watch Murari. అండ్ అన్న మీరు చైల్డ్హుడ్ అంతా యూఎస్లోనే పెరిగారు కదా, వాట్ వాజ్ ఇండియా టు యూ ఇమోషనలీ? I think that was the thing. At 16 I came back to Bombay. 16 ఏముంది, అర్జెంట్గా రామ్ గోపాల్ వర్మ గారిని కలిసేసి ఆయన సినిమా కంపెనీ ఉన్నాయి కదా, అలా సినిమాలో హిట్ అయిపోదామని ఫిక్స్ అయిపోయి వచ్చాం మనం. మనకు తెలియదు కదా అంత సింపుల్ కాదని. సో ఐ ఫీల్ లైక్ ఐ థాట్ ఆఫ్ ఇండియా యాజ్ మై ట్రూ కాలింగ్. లైక్ ఇండియా ఈజ్ హోమ్, ఇదంతా టెంపరీ, నేను అర్జెంట్గా వెళ్ళి అక్కడ హీరో అయిపోవాలి. అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే మై ఫస్ట్ డే ఇన్ బాంబే ఐ ఫెల్ ఇన్ అ పాట్ హోల్. సో ఐ రియలైజ్ దట్ నేను చదువుకుంటున్న మహాభారత్ అండ్ ఆల్ దట్ ఇండియా అండ్ ఇండియా విత్ హోర్డింగ్స్ అండ్ డివైడర్స్ అండ్ ట్రాఫిక్ ఈజ్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్. ఐ వాజ్ ఇన్ లవ్ విత్ ఇండియా మన పురాణాల్లో, ఐ వాజ్ ఇన్ లవ్ విత్ ఇండియా మన సినిమాల్లో. ఇప్పుడు కభీ ఖుషీ కభీ గమ్లో ఢిల్లీని ఎలా చూపిస్తారు, చాందనీ చౌక్ కూడా ఎంత అందంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూస్తే కట్ చేస్తే పరిస్థితి కెమెరా బయట చూస్తే. సో టు బీ ఎక్స్పోజ్డ్ టు దిస్ ఇండియా అండ్ దెన్ రియలైజ్ ఆల్ ద బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ ఇన్ ద రియల్ ఇండియా వాజ్ మై లెర్నింగ్ యాజ్ అన్ అడల్ట్, ఐ ఫీల్. హాయ్ అన్న, మై నేమ్ ఇస్ ధనుష్య. ధనుష్య, వాట్ అ కూల్ నేమ్. ఓకే. ఇక్కడ మేము ఇండియాలో ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు అప్పుడప్పుడు స్లిప్స్ పెడతాము. సో అలా అమెరికాలో కూడా ఏమైనా చేస్తారా మీరు? చేశారా? అంటే సేమ్ ట్రిక్స్ అయినా ఇప్పుడు రెస్టికేట్ చేయడాలు మన డిగ్రీలు వాపస్ చేసుకోవడాలు ఉండవు కదా. ఓకే, యా కొన్ని చిట్స్ పెట్టాం అప్పుడప్పుడు. ఇదంతా ఒత్తుతుంది అర్జెంట్గా మనం వెళ్ళి అక్కడ హీరో అయిపోతున్నాం అన్నది ఉండేది మైండ్లో. సో దానికి పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఉండేది. పాజిటివ్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఎంజాయ్ జోన్లో ఉన్నాం. కానీ నెగిటివ్ ఏంటంటే దోస్ మీనింగ్ఫుల్ ఫ్రెండ్షిప్స్ వీ మేక్, I never invested in the relationships with people. So I found myself going back 10 years later and trying to connect with these people who now had kids. I was busy making my short film because I knew that short film is going to make me a hero. ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఎక్కడ ఉందో నాకు తెలియదు ఇప్పుడు, కానీ బహామస్ ట్రిప్ వెళ్ళలేదన్న రిగ్రెట్ ఉండిపోయింది. సో అలా అనమాట. సో ఐ థింక్ అక్కడ ఏమైనా వేరే ట్రిక్స్ ఉంటాయా టు కాపీ, ఆర్ ఇస్ ఇట్ ద సేమ్, ఇస్ ఇట్ యూనివర్సల్? side eye is universal. The side eye person getting frustrated and covering also is universal. హాయ్ అన్న, దిస్ ఇస్ సహస్ర. Hi sir. సో మీరు ఇప్పుడు యూఎస్లో ఉన్నానన్నారు కదా, వాట్ ఇస్ ద మోస్ట్ అంటే ఇలా యూఎస్ రిటర్న్ థింగ్స్ విచ్ యూ కాన్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్, అంటే ఇంకా స్ట్రగుల్ అవుతూ లేకపోతే అప్పుడు చాలా కష్టపడి లైక్ గెటింగ్ యూస్ టు ఇండియన్ టైమ్? My enjoyment of hip hop music, I think I was enjoying hip hop music before anybody. So my first song ever, I rapped on it. అంటే ఇలా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అవి కూడా చాలా కష్టపడ్డారా? నేను కారం ఎక్కువ తినలేను. అండ్ మనోళ్ళు రాయలసీమ రుచులు కృతంగా ఈ టైప్లో ఉంటారు కదా, అంటే కారంలో కూర వేస్తారు మనోళ్ళు, కూరలో కారం వేయరు. అండ్ కారం మసాలా మనకి అంత. ఆల్సో వన్ ఫన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ వాజ్ వెన్ ఐ ఫస్ట్ మూవ్ టు ఇండియా. నాకు ఇంకా ఇండియాలో ఆటోలు ట్యాక్సీలు తీసుకోవడం రాదు, రోడ్ దాటడం తెలియదు. సో ఇట్ వాజ్ అ స్ట్రగుల్ రోడ్ క్రాస్ చేయడం. అంటే అక్కడ ఏంటంటే పెడెస్ట్రియన్ కనిపించగానే ట్రాఫిక్ ఆగాల్సిందే. ఇక్కడ ఎవడరా నువ్వు వెళ్తున్నా నువ్వేంటి మధ్యలో చూస్తారు, అటు హార్న్ కొట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. సో ఇట్ వాజ్ హాయ్ శేషు సార్. హలో. మీరు యూఎస్లో కాకుండా ఇండియాలో పెరిగి ఉంటే వాట్ వుడ్ ద చేంజెస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్? Because dad would have been a doctor here, I would have grown up in a very upscale life. I would not have been aware of realities. I would probably not have been very outworldly. I would have been very comfortable, probably become a doctor, probably taking care of my dad's hospital. So that willingness to open up and see the world happened because of Berkeley High School, I think. So I think growing up in Berkeley made me a basic rebel. And anarchy another ఒకటి ఉంటుంది కదా మనలో, అది ఇక్కడ ఉండేది కాదు. వెరీ కంఫర్ట్గా పెరిగేవాడు. If you had a choice to go back to US, ante imagine you're a student right now, and if you, in today's circumstances, would you make that call to go to US to pursue education? I would not. I don't think the US is the country I grew up in anymore. I think it's a lot more violent, and also it's not as happy. My mother experienced racism. She was called a Mexican and asked to leave a store recently. So I think ప్రతి కంట్రీకి ఒక హై ఒక డిక్లైన్ ఉంటుంది కదా. I have a feeling that the US is going through a
a down period, hopefully temporary, but definitely things are like నేను పెరిగిన బర్క్లీ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో వేరు, ఇప్పుడున్న బర్క్లీ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో వేరు. సో I definitely no, that wouldn't be the place I would. Yeah, got it. And one more thing, going from India to US is common. Everybody, you know, families are also okay with it. That's the dream, American dream, gada. But you had to make a call to come back to India. So how was the process of convincing them? Was it easy, or did you have to act something out there? It was scary for them. I think what happened was, I remember I told you like my little excursions coming to Bombay, Pothole, auditioning for TV serials in Bombay. ఆ టైంలోనే I'd also అక్కడి నుంచి ఆడిషన్ టేప్ రికార్డ్ చేసి I'd managed to become the hero of a Krishnavamsi film. Oh. Chandamama was originally titled Mallipu. I was the hero of that. Okay. And I was not very good. So I think I got fired after a few days. And so there were all these experiences. Basically, there's a lovely quote from Rajamouli sir. Meer Mahabharata already Baahubali teacher kada Mahabharata eppudu teestaru. He said, I'm not ready for it yet. There is a wisdom in knowing what you're ready for. And I think I was not ready for it. I ended up going back. And so for my parents, me moving to India is a very scary idea, because they're like, "Arey, you went twice, once to Bombay, once to Hyderabad. Both plan popat." Sontam Cinema, at 16, they made me act. After a few days, they told me, "Ante ayipoyindi, go." So I was too young and inexperienced to even realize that that is one of those NRI Alludu roles. And I did that at 16. And 16? And to look old enough for it, Kartik తీసుకొని చంపల మీద వేసుకొని కొంచెం గడ్డలా అనిపించాను. So, you know, that these experiences were very scary for my parents. So yeah, very interesting experience, and they were not very prepared for my adventure. Luckily, నేను ఎక్కువ చెప్పను ఇంట్లో. Like most boys, I think. So we have a quick game for you. He is going to act out movies, detective movies, kada? Spy movies and detective movies. మామ చేయి బాలేదు నువ్వు. స్పై మూవీ యాక్ట్ చేస్తాను అనమాట. అంటే మూవీలో సీన్ కానీ లేదంటే హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ కానీ అట్లా. Vodka martini, shaken not stirred, 007. Hey, ఇదేదో మైకిల్ జాక్సన్లో ఉందా? నాకు తెలీదు మేఘా. షారుఖ్ ఖాన్ స్పైగా ఉన్నదా? జవానా? ఓకే. ఇలా అనగానే షారుఖ్ ఖాన్ అని అర్థమైంది. ఓ షారుఖ్. Oh shit, this is my climax. Goodachari. Oh, okay. Thank you, Ray. Thank you. Amma, na cinema lo చెప్తున్నావా? It's not a spy film, but yes, major. Yes. ఆయనకి యాక్సిడెంట్ అయినా కానీ he will, ఇప్పుడు ఇంకా if he wouldn't come here, no, khatam after the shoot it will. But you know, after G2, we'll be screen testing for our next film. Why don't you come try out? So, నాకు అంత నాలెడ్జ్ లేదు, ఎందుకంటే సగం సినిమా నేను చూడలేదు నువ్వు చెప్పిన వాటిలో. నేను అది గెస్ట్ చేయగలిగానంటే అది నీ యాక్టింగ్ వల్ల, నా నాలెడ్జ్ వల్ల కాదు. Thank you, JP. Thank you for the performance. మీరు శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో ఫిలిం అండ్ స్క్రీన్ రైటింగ్ కోర్స్ నుంచి ఎందుకు డ్రాప్అవుట్ అయ్యారు? This is a famous story, but yeah, I'll tell it. Third year final చదువుతున్నాను. నైట్ 1 AM లైబ్రరీలో చదువుతున్నాం. దే కెప్ట్ ఇట్ ఓపెన్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్. ఒక లేడీ వచ్చి నాకు ఏదో బుక్తో హెల్ప్ చేస్తున్నారు. నా సినిమా క్లాస్ ఫైనల్ రాసు. అండ్ ఐ సెడ్, సో what do you do? అంటే ఐఎమ్ a PhD in film అండి. I said, so what are you doing working at a library అన్న? I said, can't get many jobs with a film degree అంతే. ఇంకేంటి చదివేది? I
చాలా ఇమ్మెచ్యూర్గా ఐ రిమెంబర్ నాట్ గోయింగ్ టు ద ఫైనల్ ద నెక్స్ట్ డే అండ్ డ్రాపింగ్ అవుట్. అండ్ ఇంకొక 2 సెమిస్టర్స్ చేసి ఉంటే నాకు డిగ్రీ వచ్చేసేది. అండ్ దట్స్ అ రిగ్రెట్ యాక్చువల్లీ. బట్ యూనో అది ఉంటారు కదా, అంటే ఆల్స్ వెల్ దట్ ఎండ్స్ వెల్ అంటారు కదా. సో ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్డ్ అవుట్. But I think I would have been a better actor and a better filmmaker and a better everything had I finished. Maybe even worked in the States for a while, for studios in the US maybe. I don't know. Hi sir, I'm Adya. So previously you have seen some interviews of you where you have mentioned that you felt like outcast. Did that feeling go away and what made you feel like that? You know, I think it also had to do with my emotional state. I had that feeling in the States, right? So that continues. It's only recently that I've had the maturity to realize that I have been the recipient of extraordinary goodwill from a lot of people in the movie business. Just case in point, the day I delivered a good film like Kshanam, someone like Allu Arjun garu, who until that moment had never tweeted about any other film except his own, tweeted about my film. I've had Nag sir support Goodachari like extraordinarily by Annapurna Studios, and Annapurna is presenting Dacoit now. I've had Mahesh sir produce Major. I've been the kind of support I've gotten from Chiranjeevi garu and Pawan Kalyan garu. So I think I've been the recipient of an extraordinary amount of support. I realized that if you really ఎంత ఏ ఉన్నా కూడా అంటే స్టేటస్, అంతస్తు, ఎస్టాబ్లిషింగ్, sometimes they used to say even caste, all these things పక్కన పెడితే, if you give a truly amazing performance in a truly amazing film, nothing can stop you, man. And then I would also have been one of those struggling guys at a press meet saying అంతే అండి చిన్న సినిమాలు సపోర్ట్ చేయాలి. బట్ I am literally a living example of చిన్న సినిమాకి సపోర్ట్ చేస్తా మీడియం సినిమాకి వెళ్ళి మీడియం సినిమా నుంచి ఇప్పుడు పెద్ద సినిమాలు చేస్తున్నాం. Goodachari is a 100 crore film. A lot of Telugu film heroes, they have titles kada. Ala, if you had to give yourself one title or commit to one title, what would it be? I mean, I've had people come up to me, they'll say thrilling star and pedta meer anni thrillers chestaru. But at the end of the day, what does it really mean? It means that they love you. So I'm just saying, call me Sesh, man. హాయ్ అన్న, నా పేరు తేజేష్. Hey bro. తేజేష్ Hey. అన్న, మీరు చిన్నప్పుడు యంగ్ ఏజ్లో ఉన్నప్పటి నుంచే ఫిలిం మేకింగ్ అని స్టార్ట్ అయినారు. సో మీరు ఫస్ట్ డైరెక్ట్ చేసిన షాట్ మీకు గుర్తుందా? అండ్ ఫస్ట్ టైం యాక్షన్ అండ్ కట్ చెప్పినప్పుడు మీ జోష్ అండ్ ఆ హై ఎట్లుంది? అంటే చాలామందికి ఫస్ట్ టైం ఒక సినిమా రిలీజ్ అయిన సినిమాలో చేయడం. నాకు అది కాదు. నాకు 13 years ఏజ్ అప్పుడు మా నాన్న వీడియో కెమెరా కొనిచ్చారు. సో హోటోం పే హల్కీ సి హసీ, లైట్ స్మైల్ ఆన్ ద లిప్స్ అని ఒక చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్ రాసుకున్నాను. You wrote that? Yeah, so that was the first film I acted in, and that was the first time I realized, oh, director, cameraman అన్న ఎవరో ఉంటారు అని. బికాస్ కెమెరా పెట్టిన యాక్టింగ్ చేస్తుంటే నేను ఫ్రేమ్ అవుట్ ఉన్నా. I didn't realize that there should be a cameraman to turn the camera with you. So that was the first time I faced the camera. I remember, light smile on the lips. Hi sir. Hi. So ఇండియాలో నెపోటిజం One second, how many of your girls have crush on him? All of them, when they're asking, I also have a crush on me. everybody, they're like, hi sir. That girl, this is the third time she's saying hi, she's like, hi అవును, sir. కుర్రాళ్ళందరూ హాయ్. ఉన్న ఛాన్స్ కూడా పోయిందన్న కోపంతో ఉన్నారు. సో ఇండియాలో నెపోటిజం చాలా ఫేమస్ అని అంటారు కదా. వెన్ యూ ఎంటర్డ్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ, డిడ్ యూ ఫేస్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ నెపోటిజం? అది మిమ్మల్ని ఎఫర్ట్ చేసి? I faced casteism, I felt. Not nepotism. I faced casteism, but it was a very funny way. It wasn't like a serious dark chapter. Like, it was funny. I feel today, film, specifically Telugu industry, is one of the most caste-free places. And the reason I believe is not because of it's anything noble. I think it's because money has become the central. If you're, see, success ఎంత తక్కువ అంటే సినిమాల్లో, ఇట్ ఈస్ ది ఓన్లీ బిజినెస్ ఇన్ ద వరల్డ్ దట్స్ అ ఫ్లరిషింగ్ బిజినెస్ వేర్ అ గుడ్ ఇయర్ ఈస్ 10% బ్రేక్ ఈవెన్. 10% ఆఫ్ మూవీస్ బ్రేక్ ఈవెన్. సో ఇట్ ఇస్ సచ్ అన్ ఇంప్రాక్టికల్ బిజినెస్. ఎనీ అదర్ బిజినెస్ 60%, 70%, 80% సక్సెస్ రేట్లు ఉంటాయి. F&B and films, they don't make any sense as a business model. You only do it because you love it. So when
మనకి డబ్బులు అండ్ సక్సెస్ కరువు అంత ఉన్నప్పుడు సినిమాల్లో ఎనీ యాక్టర్, ఎనీ ప్రొడ్యూసర్, ఎనీ డైరెక్టర్ హూ కెన్ బ్రింగ్ మనీ టు ద టేబుల్, ఎవ్రీబడి విల్ కొలాబరేట్. సో వెన్ యూ బికమ్ అ డిపెండబుల్ నేమ్ అంత ఈజీగా వదులుకోరు మన. నమస్తే అన్న, మైసెల్ఫ్ పవన్. హాయ్ పవన్. అన్న, ఇప్పుడు మనం నార్మల్గా సినిమాకి వెళ్ళాలంటే కాలేజ్ బంగ్ కొట్టి లేదా గోడ దూకి or somehow we'll go, బట్ ఈస్ ద సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ అమెరికా టు, లైక్ గోడ దూకడం అట్లా పాసిబుల్ ఉండేనా అమెరికాలో? గోడ దూకడం పెద్ద ఉండదు, బట్ యు నో వాట్ ఈస్ దేర్ ఇట్స్ వెరీ పాపులర్ థింగ్. అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇండియన్స్ చాలా చెడ్డ పేరు వచ్చింది దానివల్ల. ఒక సినిమా టికెట్ కొనుక్కొని 3 సినిమాలు చూసి వస్తారు బయటికి. మల్టీప్లెక్స్లు కదా, లోపల ఎవరు టికెట్లు చెక్ చేయరు యూఎస్లో. సో మన వాళ్ళు పొద్దున్న మార్నింగ్ షో ఇంగ్లీష్ సినిమా కొనుక్కుంటారు, 3 సినిమాలు రౌండ్ వేసుకొని వచ్చేస్తారు. ఇవి చేసాం మేము హై స్కూల్లో. చాలా ఇక్కడ కూడా చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. అవునా? పొద్దు మామ, మనం కెమెరా ఆఫ్ అయిన తర్వాత మాట్లాడుకుందాం సరే. కానీ నా సినిమా టికెట్ కొని బ్రదరు. నమస్తే మిస్టర్ అడవి శేష్ గారు. నమస్కారం అండి. సో మీరు డ్రింక్ చేయరని చెప్పి మా అందరికీ తెలుసు. అవును. కానీ మీరు యుఎస్లో ఉంటున్నారు, వీ నో దాట్ పార్టీస్ అండ్ ఆల్. దాన్ని మీరు తాగకుండా ఎలా ఉన్నారు? అండ్ డిడ్ ఎనీవన్ ఫోర్స్ యూ టు? నన్ను ఫోర్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఇండియాలో ఉండే. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ నో దిస్. ఇండియాలోనే నన్ను ఎప్పుడు ఫోర్స్ చేసి, యూఎస్లో అవి ఒట్టిగా కేసు సూకర్ దేంగే అంటారు, అది వేరే వేరే లెక్కలు వెళ్ళిపోతుంది. బట్ తెలియకుండా కానీ ఇట్లా ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ సరదాగా చేస్తారు. స్పైకింగ్ అలాంటివి లక్కీలీ ఐ హావ్ నాట్ హ్యాడ్ దట్. బట్ యు నో కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్. లైక్ ది ఆర్మీ రియలీ లవ్డ్ మేజర్ అండ్ ఆఫీసర్స్ క్లబ్ ఉంటుంది. దే ఆల్ హ్యావ్ వన్ డ్రింక్ డిసిప్లిన్డ్గా. దే లైక్ కమ్ హ్యావ్ అ డ్రింక్ విత్ అస్ అంటున్నారు. తాగా. సో వాళ్ళ డ్రింక్ ఇచ్చారు. కర్నల్ సాబ్, మేజర్ సాబ్, బ్రిగేడియర్ సాబ్ అని అందరితో హిందీలో మాడుతున్నారు. వాళ్ళు అటు తిరంగానే ఇలా పోసేస్తున్నారు. ఓ యూ ఫినిష్ యువర్ డ్రింక్ సో క్విక్, హియర్ వన్ మోర్ అంటున్నాడు. ఓడిదే ఎలా దాక్కోవాలో అర్థం కాలేదు నాకు. అండ్ the first time I had a drink was on stage when I won Mr. India. I had champagne. I hated the taste. It was 3 sips. I'm like, దీనికోసం అందరూ దీని సెలబ్రేషన్ ఎందుకు తాగుతున్నారు, పనిష్మెంట్గా తాగాలి కదా అనుకున్నాను. Tasted like cough syrup to me. The second time was for major. The third time and fourth time were both at the celebrations of Hit 2 and Hit 3. And I think we had a video of it also. Hit 2, me and Nani garu, we had a little bit of champagne. And 2 sips తీసుకొని. That was it. I have never, మనకి దానికి రీజన్ ఉంది. సి ఐ లవ్ షుగర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. నాకు చాక్లెట్ ఇస్తే నిజంగా చెప్తాను, మీరు ఎవ్వరు లేకపోతే నాకు 10 చాక్లెట్లు పెడితే 10 చాక్లెట్లు నిర్మమాటంగా తినేస్తాను. సో రేపు షూట్ లేదా అయితే సూపర్, ఇంకో 5 చాక్లెట్లు అంట. సో ఐ ఫీల్ లైక్ ఐ హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ దోస్ పర్సనాలిటీస్. ఇఫ్ ఐ లైక్ సంథింగ్ ఐల్ డూ ఇట్ అ లాట్. పొరపాటున నాకు డ్రింక్ నచ్చింది అనుకోండి, సో బెటర్ నాట్ టు ఇండల్జ్ ఇన్ దట్. హలో అగైన్. మీరు ఇండస్ట్రీకి ఏ ఫిల్మ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా వచ్చారు కదా. సో వాట్ వర్ ద ఎర్లీ స్ట్రగుల్స్ అండ్ ఫెయిలియర్ దట్ షేప్డ్ యూ? I feel like every one of us has different degrees of privilege. See, the middle class professor's son has a different level of privilege than the watchman's son. The actor's daughter has a different level of privilege than an actress who is coming from a village who wants to act and doesn't know where to stay in Hyderabad. My privilege is I look like I come from a lot. So when I walked into an office, ఎంత పెద్ద మనిషిని నా కాఫీ ఇచ్చి కూర్చోబెట్టి వినేవాడిని అన్నమాట. బికాస్ దే వుడ్ థింక్ దిస్ ఫెలో మస్ట్ మేబీ యూఎస్లో ఫెరారీలో ల్యాంబర్గినీలు తోలుకుంటే మధ్యలో బ్రేక్ కోసం వస్తాడు. వాళ్ళకి తెలియదు కదా జేబులు ఖాళీ ఉన్నాయని. సో ఐ ఫీల్ మై కవచం, మై డిస్గైజ్ వాజ్ తెలుగు స్పష్టంగా మాట్లాడినా మై ఇంగ్లీష్ డిడ్ంట్ సౌండ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఐ డెంట్ లుక్ లైక్ ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ అ స్మాల్ టౌన్. So any big actor, actress, producer, director, distributor, they all looked at me with a certain degree of respect. Background లేకుండా వచ్చిన వాడినే, ఇండస్ట్రీ బయట నుంచి వచ్చిన వాడినే, బట్ స్టిల్ ఐ హ్యాడ్ అ కజిన్ హూ డైరెక్టెడ్ వినాయకుడు, విలేజ్లో వినాయకుడు. సో హీ వాస్ గివింగ్ మీ గైడెన్స్. సో అదొక రకమైన ప్రివిలేజ్. మై అమెరికన్ యాక్సెంట్ ఈస్ అ ప్రివిలేజ్. Each one of you will have a different degree of privilege compared to the other. And I think that's been my story, that as I said earlier, I've been the recipient
of the grace of so many people. హాయ్ అగైన్. Hi. సో మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ డాక్టర్స్ అన్నారు కదా, సో వాళ్ళు ఎప్పుడు మిమ్మల్ని నువ్వు కూడా డాక్టర్ అవ్వు, నువ్వు కూడా చదువు, డూ సంథింగ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ అని ఎప్పుడు ఫోర్స్ చేయలేదా? అమ్మ నుంచి ఉంది కొంచెం, బట్ సీ ద థింగ్ వాస్ డాడ్ వాజ్ అన్ అస్పైరింగ్ యాక్టర్. సో దట్ హార్ట్లో ఉండిపోయింది అది, దట్ హీ బికేమ్ అ డాక్టర్ అండ్ ప్రాక్టీస్డ్ ఇన్ 4 different countries, బట్ హీ నెవర్ బికేమ్ ద హీరో. అది డాడ్కి ఉంటుంది. సో ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఐ బికేమ్ అ హీరో, డాడ్ వన్ డే రే నువ్వు హీరో అంటే అది నీ డ్రీమ్, అది నా డ్రీమ్ కాదు, గుర్తుపెట్టుకో అని కూడా అన్నారు నాతో. సో ఐ థింక్ డాడ్స్ పుష్ అండ్ డాడ్స్ ఇన్స్పిరేషన్ హెల్ప్ టు లాట్. అండ్ ప్లస్ కాంపోజిషన్ మా చెల్లెలు డాక్టర్. సో సర్లే ఒక యాక్టర్ అయ్యాడు, ఒక డాక్టర్ అయ్యాడు, ఓకే సూపర్. If you had to take one thing away from your mother and your father, because there's so much you speaking అంటే వన్ about థింగ్ అంటే వాళ్ళలో నాకు నచ్చిన క్వాలిటీ క్వాలిటీ nachindi that you always keep it, or something that they have told you which you'll always remember. Dad's empathy. He's a very, very soft, kind-hearted man. Very పాత్ సినిమాలో ఒక గాంధీ ఫిగర్ లాంటి మనిషిని ఒకరిని చూపిస్తుంది. లైక్ మై డాడ్స్ హార్ట్ ఈస్ దట్. హీ సచ్ అ జెన్యున్ గుడ్ హార్ట్, ఐ థింక్. వెరీ సాఫ్ట్. అండ్ అమ్మస్ రెసిలియన్స్. ఎన్ని దెబ్బలు తగిలినా షీల్ కీప్ గోయింగ్. అండ్ అమ్మ ఇస్ ద strength of the family and dad is the heart of the family, I feel. It's generally the other way around. I don't think so. I find women to often be stronger than men. I find men are physically many times stronger. But the stronger being, the stronger person is often women. సో మీకు మీ గ్రూప్ని 3 Musketeers అంటారు. Yeah, 4. Who are they and what's the craziest thing you people have done? The craziest thing తెలియదు కానీ మా నలుగురిలో ఒక సిమిలారిటీ ఉంది. నలుగురం ఇండస్ట్రీ బయట నుంచి వచ్చాం. అండ్ ఆల్ 4 of us have hit successes recently. Rahul Ravindran with The Girlfriend, Sujit with OG, Venel Kishore's, I'd like to believe, the #1 comedian in Telugu cinema, if not one of the top. And he's also an extraordinary actor, not just a comedian. And I think I've had a pretty decent career. So I think it's pretty extraordinary. నలుగురు కుర్రోళ్ళు, ఒకడు కామారెడ్డి నుంచి, ఒకళ్ళు వెస్ట్ గోదావరి నల్గొండ నుంచి, ఒకళ్ళు అనంతపూర్ నుంచి, ఒకళ్ళు మెడ్రాస్ బయట ఒక చిన్న ఊరు నుంచి. హలో అన్న, మీరు కర్మ సినిమా తీసేటప్పుడు మీ సేవింగ్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర కలెక్ట్ చేసి కర్మ మూవీ కంప్లీట్ చేసినారు. అండ్ ఐ రియల్లీ లవ్ దట్ ఫిలిం. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఆ సినిమాకి రావాల్సినంత రికగ్నైజేషన్ అయితే రాలేదు. అండ్ ఆ సినిమాకి పెట్టిన మనీ కూడా రిటర్న్ రాలేదు. సో ఆఫ్టర్ దట్ మీరు ఫేస్ చేసిన కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏమున్నాయి? లైక్ నేను కర్మ ఎంత తెలియని పరిస్థితిలో చేశానంటే, అంటే ఇగ్నరెన్స్ ఇస్ బ్లిస్ అంటారు కదా, తెలుగులో కర్మ అనే పదాన్ని తిట్టుగా కూడా వాడతారని తెలియదు నాకు. యూఎస్లో పెరుగుతుంది. సో ఐ రిమెంబర్ ద ఫస్ట్ టైం వి మెట్ డిస్ట్రిబ్యూటర్. సార్ నా సినిమాని రిలీజ్ చేసి పెట్టండి. సినిమా టైటిల్ ఏంటండి? కర్మనా? కర్మ కాదండి, కర్మ సిద్ధాంతం. కర్మ అంటే వస్తాండి థియేటర్కి. సో ఐ థింక్ దట్స్ హౌ ఇట్ వాజ్. అసలు ఏమీ తెలియదు నాకు. ఐ థింక్ యాజ్ అ యాక్టర్ అండ్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఐ వాజ్ నాట్ రెడీ ఫర్ అ ఫిల్మ్ లైక్ కర్మ. హాయ్ సార్, ఐఎమ్ బన్సీ. సో ఆనెస్ట్లీ నా పర్స్పెక్టివ్ నుంచి మీకు ఒక విషయం షేర్ చేయాలనుకుంటున్నా. తెలుగు ఆడియన్స్ తిట్టద్దు బన్సీ. లేదు, తెలుగు ఆడియన్స్ పర్స్పెక్టివ్లో అడవి శేష్ అంటే ఒక మంచి సినిమా. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఆఫీస్ కలెక్షన్ కానీ జాన్రా కానీ, యూ మేడ్ దట్ ఇంపాక్ట్. సో నేను చిన్నప్పుడు నాకు ఇంకా గుర్తుంది, నేను అన్నం తినకపోతే మా అమ్మ పంజా సినిమాలో మిమ్మల్ని చూపించి తినిపించేవాళ్ళు. చిన్నప్పుడు అన్నావా? అబ్బా, నేను మొన్ననే యాంకర్ ప్రదీప్ నేర్పించా. చిన్నప్పటి నుంచి మీ యాంకరింగ్ చూస్తున్నాను. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ దట్ స్టాటిస్టిక్ స్మైల్ అన్న. ఐ లైక్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. కానీ భయపెట్టా చాలా. నీలో ఉన్న సీరియల్ కిల్లర్ బయటకు వస్తాడు. నాకు చాలా హ్యాపీ. బట్ ఆనెస్ట్లీ మీరు ఆ యాంటాగనిస్ట్ రోల్ తీసుకోవడానికి వాట్ మేడ్ యూ టేక్ దట్ డెసిషన్ ఆఫ్టర్ యాక్టింగ్ ఇన్ ఎ ఫిల్మ్ లైక్ కర్మ? ఈజీ డెసిషన్ రే. సినిమా ఆడలేదు, అవకాశాలు లేవు. సడన్గా వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ స్టార్స్ ఆఫ్ ఇండియా సినిమాలో మెయిన్ విలన్ రోల్. యూ గెట్ అ ప్లాట్ఫామ్ టు డిస్ప్లే యువర్ టాలెంట్. ఇంక అంతకనే ఏం కావాలి? వాళ్ళకి ఆలోచించాల్సిన విషయం, కానీ ఫర్ మీ ఇట్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ అడిగేలోపు ఎస్ అనే మ్యాటర్. ఇంకోటి, మీరు మిమ్మల్ని ఎలా డిఫైన్ చేసుకుంటారు? ఒక యాక్టర్ లాగానా లేదంటే ఒక హీరో లాగానా? అట్స్ అ టఫ్ వన్. హీరో అవుదామని వచ్చాను, కానీ యాక్టింగ్ చేయడం ఇష్టం.
I think I would say I think of myself as a protagonist. That's different from actor and hero. ఎందుకంటే హీరో అనగానే యాక్టింగ్ చేసే బిట్స్ చాలాసార్లు కట్ అయిపోతాయి మనకి లైఫ్లో. యాక్టర్ అనగానే ఓటీటీ షోలో కూడా లీడ్గా చేస్తాం మనం. ప్రోటాగనిస్ట్ ఏంటంటే నేను ఏ సినిమా చేసినా కూడా దానికి నాకు 2 కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి థియేటర్లో ఉండాలి, 2 ఆ సినిమా ఫండమెంటల్ కోర్ స్టోరీ ఉంది కదా అది నా భుజాల మీద ఉండాలి. ఇవి 2 నాకు ముఖ్యం. సో ప్రోటాగనిస్ట్ is probably the correct word. So first of all, thanks for Ami to me. Oh, thank you. Yeah, it was అంటే మీరు అప్పటి వరకు చేసిన ఫిలిమ్స్ కన్నా ఇది డిఫరెంట్ అనిపిస్తుంది, లైక్ లైట్ హార్టెడ్ అనిపిస్తుంది. సో హౌ డిడ్ దట్ హ్యాపెన్? హౌ డిడ్ Ami to me happen? So after Kshanam, Indraganti garu called me saying he wanted to pitch a film to me, and I was a big fan of Indraganti garu. Are ఆయన సినిమాలో చేయగలటం నాకు చాలా మంచి, ఐ లవ్డ్ అష్టాచమ్మ. సో కలిసాను, స్టార్బక్స్లో కలిసాను. స్క్రిప్ట్ చెప్పారు, జస్ట్ బ్రాడ్లీ చెప్పారు. బట్ మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇస్ చదువుకో, ఐల్ గివ్ ఇట్ టు యూ అని. ఇండియాలో ఎవ్వరు ఫిల్మ్ మేకర్స్ బౌండ్ స్క్రిప్ట్ ఇవ్వరు, అండ్ రివర్స్లో ఒక యంగ్ అప్కమింగ్ యాక్టర్ కూడా బౌండ్ స్క్రిప్ట్ ఇస్తా అన్నారు. సో అంత కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడారు. నేను చదివాను, సెంట్రల్ రోల్ వెన్నెల కిషోర్ది, హీరో పోస్టర్ వాల్యూ ఓకే, బట్ సెంట్రల్ రోల్ వెన్నెల కిషోర్ది. అండ్ but Venel Kishore is one of my best friends. So my request from Indraganti garu was, do you guarantee that it's Venel Kishore only playing the role, Sri Chilipi role? He said yes. Then I'm okay. Poster hero nenu, cinema hero Venel Kishore. And I was very excited to do that film, and I learned a lot. I think I learned how to have fun on that film. Hi Sheshu sir, I'm Manovya. Hi. సో మీరు బాహుబలి మూవీలో 12-minute రోల్ ప్లే చేశారు కదా? చేశాను. సో హౌ డిడ్ యూ యాక్చువల్లీ కన్విన్స్ రాజమౌళి సార్ దట్ యూ వుడ్ ప్లే దట్ రోల్? సో నేను రాజమౌళి సార్, నేను పంజా రిలీజ్ అయిన రోజున వన్ ఆఫ్ ద పంజా ప్రొడ్యూసర్ దేవినేని ప్రసాద్ గారి బర్త్డే. ఆ రోజు నైట్ ఆయన ఇంట్లో బర్త్డే, అండ్ రాజమౌళి సార్ వెరీ స్వీట్లీ ఈస్ డాన్సింగ్ ఆన్ ద డాన్స్ ఫ్లోర్. నేను కూడా పక్కన ఇలా డాన్స్ చేస్తున్నాను. ఆయన డాన్స్ చేసేది, శేష్ యాక్టింగ్ బాగా చేసావు పంజాలో అన్నారు. థ్యాంక్ యూ సార్, మీరు ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు వచ్చేస్తాను సార్ అన్న. అంటే అని అన్నారు. అఫ్కోర్స్ ఆయనకి పర్ డే 100 మంది అంటుంటారు అండి. సో కాకపోతే నేను పర్ డే 100 మందికి ఈ మాట చెప్పను. సో నాకు చాలా స్పెషల్ మ్యాటర్. నన్ను అంత పెద్ద డైరెక్టర్ నన్ను పొగట్టడం, నేను ఆయన రిక్వెస్ట్ చేయడం నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫోన్ చూసుకుంటున్నాను, 1 month అయింది, 2 months అయింది, 6 months అయింది, ఫోన్ రాదు. సో ఇలా కాదు అని చెప్పి నేను మరి పంజాబ్ ప్రొడ్యూసరే బాహుబలి ప్రొడ్యూసర్ శోభు గారు ఫోన్ చేసి, సార్ ఒక్కసారి రాజమౌళి గారిని కలవాలి. రాజమౌళి గారిని కలవడానికి కలిసినప్పుడు, యా శేష్ చెప్పు అని అంటున్నారు. ఆయన ఏం మాట్లాడలేదు. యూజువల్గా పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడితే మనం వింటాం, ఆయన ఏం మాట్లాడు, సార్ సో యా దిస్ వాజ్ లైవ్లీ సార్, ఇట్ వాజ్ నైస్ సీయింగ్, ఏదేదో ర్యాండమ్ టాపిక్స్ మాట్లాడతాం ఆయన అంటున్నారు. సార్ యాక్చువల్లీ ఎందుకు వచ్చానంటే, మీరు కాఫీ కప్ పట్టుకొని యాక్ట్ చేయమన్నా వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్టిస్ట్గా చేస్తాను సార్, మీరు జస్ట్ పిలవాలంతే, ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ దట్ అంటే అన్నారు. 1 year later I got the call for the role in Baahubali, and I remember Shobhu garu was the one who called me, and I said, Shobhu garu, ఒకటే మీరు నాకు లీడ్ రోల్ కాదంటున్నారు, స్మాలర్ రోల్ అంటున్నారు, నాకు హెల్ప్ అవుతుందా? ఇది హెల్ప్ అయితే అవుతుంది శేష్, అయితే ఓకే సార్. దట్స్ హౌ ద బాహుబలి జర్నీ బిగన్. అండ్ సార్, వాట్ డిడ్ యూ లెర్న్ ఫ్రమ్ హిస్ స్టైల్ ఆఫ్ డైరెక్షన్? అండ్ మీరు రాజమౌళి సార్ సెట్లో ఉన్నప్పుడు ఆ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది అక్కడ ఉన్నప్పుడు? I haven't worked with him recently, so I think he would have also changed. He has got, I'm told now that ఒక ఫైట్ సీన్ని 5 times వాళ్ళు ముందే షూట్ చేసుకుంటున్నారు రిహర్సల్స్లో. దట్ ఈస్ అ వెరీ డిఫరెంట్ person from the person I worked with, and he would have been very different from the person who made student number 1, if you think about it. I think what I realized from him is, పట్టుదలతోటి మనం అనుకున్న గురి, మనం అనుకున్న గోల్, మనం అనుకున్న సీన్ అది వచ్చేదాకా దాన్ని కష్టపడటం, నేను ఎట్టి పరిస్థితి దాన్ని వదలను అని ఒక పట్టుదల ఉంది చూసారా, అదొక్కటి నా హార్ట్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఆ మైండ్ సెట్, ఆయన టాలెంట్, ఆయన విల్ పవర్ అవన్నీ దే వెరీ స్పెషల్ టు హిమ్. కానీ ఆ పట్టుదల అనేది హిందీలో అన్నట్టు మేనే అప్నాయావు. సో ఐ థింక్ దట్ వాజ్ మై బిగ్ లెర్నింగ్ రియలీ. ఎనీ డే యూ పుట్ మీ ఆన్ అ ఫిల్మ్ సెట్,
I will outwork anybody. Show me how much hard work they did, I'll do more. And I think that is my superpower. Some truth or myth from your side, because we want to see the goldfish. Truth or dare unless saripinda. True or myth, yeah. Outsiders in Telugu cinema have to struggle much more than star kids. True. New actors today have better opportunities than outsiders had 10 years ago. New outsider actors today? Yeah. They have better opportunities than what was... Newer outsiders then? Yeah. Same comparison. True. OTT platforms have forced the industry to focus more on storytelling. True. Big budget automatically guarantees success. Myth. Thrillers are the hardest genre to write. Myth. Which one do you think is? OTT platforms have changed how films are written. Yeah. Audience can predict twists more easily today. True. Yeah. హాయ్ అన్న. సో మీకు జనరల్గా తెలుగు జేమ్స్ బాండ్ అనేసి ఒక పేరుంది. అంటే ఇప్పుడు డెకాయిట్ ఫిల్మ్ వచ్చేసి మొత్తం తెలుగు జేమ్స్ బాండ్ టైటిల్ పెడితే బాగోదండి. వన్ ఆఫ్ ద టైటిల్స్ అది కన్సిడర్ చేయదు. లైక్ డెకాయిట్ సినిమాలో మీరు మొత్తం మాసీ లుక్తో ఉన్నారు కదా. లైక్ ఈ సినిమా అంటే మీకు మాస్ లీడ్గా చేయడానికి ఏమైనా అందుకని చూస్ చేసుకున్నారా? లైక్ అంటే నాకు ఫర్ ద లాంగెస్ట్ టైమ్ ఐ వాంటెడ్ టు ప్లే అ వెరీ రఫ్ పర్సన్. ఇట్ హ్యాడ్ నథింగ్ టు డూ విత్ మాస్. కడప సెంట్రల్ జైల్ నుంచి పారిపోయిన క్యాండిడేట్ 12 ఏళ్ళు ఆ జైల్లో ఉన్నాడు. అక్కడి నుంచి పారిపోతాడు, ఎలా ఉంటాడు? ఐఎమ్ క్యూరియస్ అబౌట్ దట్. అక్కడ కాలర్ ఎగరేసాడా లేదా అనేది మాస్. అండ్ హరి రాయడంలోనే వాడు ఒక చాలా దిల్దార్ క్యారెక్టర్గా ఉండాలి. అంటే వాడు ఏమనుకుంటున్నాడో వాడు ఏం ఫీల్ అవుతాడో ఇక్కడ తెలుస్తుంటుంది మనకి. యూ డోంట్ నీడ్ ఫర్ హిమ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. వాడు కళ్ళు చూస్తే మనకు అర్థమైపోవాలి. ఇట్స్ అ వెరీ లౌడ్ క్యారెక్టర్. ఐ లైక్ ది ఐడియా ఆఫ్ డర్టింగ్ మై సెల్ఫ్ అప్. ఐ గెయిన్డ్ వెయిట్ అండ్ పుట్ ఆన్ మసిల్స్. సో మీరు సినిమా చూస్తే కొంచెం పొట్ట ఉంటుంది, మసిల్ ఉంటుంది. సో డెకాయిట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ మై ఫస్ట్ లవ్ స్టోరీ. ఐ వుడ్ సే ఇట్స్ లైక్ అ జెమ్. అంటే లోపల చాక్లెట్ ఇస్ ద లవ్ స్టోరీ, కానీ షెల్ మాత్రం యాక్షన్ మూవీ. Anna, so Dacoit, we are staying in Dacoit zone, Anna. So Anurag Kashyap is also there in the team. He is also a big director, and you are also a big director. Any me directorial inputs alla a movie lo? అనురాగ్ గారు ఈజ్ వెరీ మచ్ లైక్ అన్ ఇన్నసెంట్ కిడ్ అనమాట. ఆయన మొత్తం సినిమాలో ఒక్కసారి ఒక డైరెక్టోరియల్ అడ్వైస్ నా పర్ఫార్మెన్స్కి ఇద్దాం అనుకున్నారు. దానికి కూడా 4 సార్లు అడిగారు షనీల్ని, పర్లేదా, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ హిమ్ వన్ థింగ్ అని. సో అండ్ దట్ వన్ క్యూ హీ గేవ్ మీ సంథింగ్ బ్యూటిఫుల్. హీ టాట్ మీ టు బీ స్టిల్. జస్ట్ అలా చూస్తూ ఒక్క మాట అని చాలు అని ఒక పర్టికులర్ సీన్లో ఆయన అడ్వైస్ ఇచ్చారు, విచ్ వాస్ రియలీ బ్యూటిఫుల్. సో నేను అది అయిపోగానే, సార్ మీరు ఎప్పుడు డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు సార్ నన్ను? We are also eagerly waiting for it. Yeah, I hope so. Right. Do you recognize this person here? Yeah, it's Ritesh. Yeah. He's my younger brother. Ritesh is your younger brother? He's my sibling, like my tammudu. Avuna. And also he worked with us at Student Tribe. That was where his first internship. Avuna. Ninnane titta Ritesh ni. No, Ritesh is lovely. He's very positive. I think he's so optimistic, and that's beautiful. నాలాంటి వాడికి అప్పుడప్పుడు అది కనిపిస్తే కరెక్టే కదా అని ఫీలింగ్ వస్తుంది. వెరీ స్వీట్ అండ్ ఐ థింక్ వెరీ టాలెంటెడ్. థ్యాంక్ యూ. మంచోడు, నన్ను తట్టుకుంటున్నాడు. అది చెప్పకండి తనకి, అతనికి చెప్పకండి. తెలిసిపోయింది. సో ఎలాగో డెకాయిట్ మూవీ గురించి వచ్చింది కాబట్టి టాపిక్ హ్యావ్ ఎ సర్ప్రైజ్ ఫర్ యూ. ఓకే. కెన్ ఐ అంటే సింగ్ ఎ సాంగ్? సింగ్ ఎ సాంగ్. కెన్ ఐ అంటే కొంచెం ఓకే. మళ్ళీ మళ్ళీ నిన్నే చూడాలని అంటున్నది మనసే, కాసేపు నువ్వే నేను కలిసి క్షణంలో లోకమంతా తెలిసే, నువ్వే నాకు దాదాపుగా అయిపోయావే అలవాటుగా, ఎంత నేనాపినా నా ప్రాణమే ఆగనంటోందిగా, రూబరూ 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 రూబరూ. How sweet. Thank you. చాలా స్వీట్గా పాడారు. వెరీ స్వీట్. After Kshanam, what was your opportunities on film
Opportunities ante, I think I said no to 50 plus films after Kshanam as a hero. And I think that is because of the lesson I learned on Kshanam. Manasiki nachindi maatrame cheyali. It gave me respect. I think Kshanam was the first time I had Bollywood actors and actresses calling me, Bollywood directors calling me, saying, "We loved you of this film of yours. Idi 1 crore lo teesara. How could you? What is this? How does this happen?" And then, luck or whatever it may be, it's a testimony to the fact that till date, I think there's something in that film that makes it very universal. Antamandiki nachindante. And the interesting thing is, so many people have heard Kshanam is good more than they've seen it. And, it was very interesting for me that we just celebrated the 10th anniversary of Kshanam in February. And స్ట్రెస్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మీరు ఇచ్చే సజెషన్స్? నాకు సజెషన్స్ ఇవ్వండి ప్లీజ్. ప్లీజ్, జెన్యున్లీ ఐ వుడ్ లవ్ టు లర్న్. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ కెమెరా స్టాప్స్ రోలింగ్, ఇఫ్ ఎనీబడి హ్యాస్ ఎ సజెషన్, ఐ వుడ్ లవ్ టు టేక్ ఇట్. జస్ట్ డూ వాట్ యూ లవ్. Just do what I love. What I love is causing stress, right? It's like parents, no? పిల్లలంటే ప్రేమ, పిల్లలే స్ట్రెస్ ఇస్తారు. నా మీరు క్షణం సినిమా తీసారు, అది మ్యాసివ్ హిట్ అయింది. వాట్ ఇఫ్ క్షణం సినిమా హిట్ కాకపోతే ప్లాన్ బి ఏమైనా ఉందా మీకు? No, that was my last. I think క్షణం వర్కౌట్ అయిపోతే ఆపేసేవాడిని, సినిమా జర్నీ ఆగిపోయి ఉండేది. Not because I couldn't have acted in movies, ఏవో ఒకటి అవకాశాలు దొరికేవి. If I could land Panja and Baahubali, even after Kshanam I'll land other films. But I think it's not where I wanted to be. I didn't want to be a supporting role in another director's vision. I wanted to be the central role in another director's vision. As I said, protagonist. So అది అయ్యుండేది కాదు. సో ఐ థింక్ అది అవ్వకపోతే, వెళ్ళి స్టేజ్ మీద నాటకం చేసినా కూడా అందులో సెంట్రల్ చేయగలిగితే చాలు. Hi again, Anna. So, if I'm being honest, when I was at the age of 14, నేను కూర్చొని కార్టూన్లు చూసేదాన్ని. మీరు గూఢచారి లాంటి మంచి స్క్రిప్ట్ ఎలా రాశారన్నా? My first 2 films were James Bond film and Rambo film. So, those influences happen, no? Pierce Brosnan was my favorite Bond, చిన్నప్పుడు. I remember being so impressed because the movie quality was so good. Thank you. You wrote it very well. Thank you. అది జస్ట్ కుదిరింది. అంటే we worked very hard, but we worked just as hard for all the other films also. But Goodachari turned out to be like one iconic thing. I think it brought back spy genre to Telugu cinema. Maybe South Indian films లో విశ్వరూపం ఇలాంటివి కొన్ని ఉన్నాయి, తమిళ్లో వగేరా, బట్ తెలుగు ఎస్పెషలీ. ఐ రిమెంబర్ జగపతి బాబు గారికి, సార్ గూఢచారి సార్ సినిమా టైటిల్, గూఢచారి రామాచారి ఇలాంటి కామెడీ టైటిల్స్ ఎందుకు ఫ్రెష్గా పెట్టచ్చు కదా అన్నారు. సో బికాజ్ అంత అవుట్డేట్ అయిపోయింది స్పై జానర్ తెలుగులో, చాలా కామెడీగా చూశారు. అండ్ we were very proud that we were able to bring that back. But it was all just a bunch of kids trying to do something, man. We didn't have అంతకన్నా పెద్ద ప్లాన్ లేకుండా కుదిరింది అంతే. అది. Well, it turned out very well. Thank you. Hi again. After major movie, what impact made in your personal and professional life? I saw a lot of families love me after major. I can see a clear difference in my life. Name, who is not a Telugu, who is not from Hyderabad, not from Vizag. For them to realize it and cheer his name was a huge moment for me. So I think it completely, and my love for animals is entirely because of my understanding of him. So yeah, I think my life can, at least my film career can very easily be divided into pre-major and post. మీరు డాగ్స్ గురించి మెన్షన్ చేశారు కదా, లైక్ హిట్ 2లో ఒక డాగ్ ఉండి ఎండింగ్లో కరిచి చంపేస్తుంది చూడండి. ఆ డాగ్ విలన్ని కరిచి చంపేస్తుంది నన్ను కాదు, చూడన్నాడు. అయ్యో అవునా. ఆ డాగ్తో మీరు కొన్ని ఇన్స్టా రీల్స్ చేస్తారు. ఆ డాగ్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది? Her name is Sasha, though she plays a male named Max in the film. Sasha passed away actually due to tick fever. మనకి డెంగ్యూ లాంటిది. It was heartbreaking, but Sasha's death made me very close to Anand, her owner, who runs a training school for doggies. So I'm constantly rescuing doggies, and Anand, one more, Evanukoku, and he's taking care of them. And I think Sasha valna my world opened up to rescuing. So I think that was a beautiful experience. సో సార్, లైక్ మూవీస్ అనేది 9 to 5 జాబ్ కాదు అనే చిన్న కాంట్రవర్సీ జరిగింది కదా.
డూ యూ స్టిల్ స్టాండ్ ఆన్ ద సేమ్ థింగ్ దట్ 9 to 5 జాబ్ కాదు మూవీస్ తీయడం అని? 100,000%. If you want to make money in cinema as a producer, leave cinema. If you want to work 9 to 5 as an actor in cinema, cinema is not for you. Because corporate structure, manufacturing sector, IT sector kuna structure సినిమాలకు ఉండదు. ఇట్స్ ఆర్ట్. ఇప్పుడు మండే త్రూ ఫ్రైడే, మండే త్రూ సాటర్డే ఉంటుంది. వాట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ నైట్ సీక్వెన్స్? సో ఇట్స్ వాట్ యూ అగ్రీ ఆన్ అండ్ వాట్ యూ ప్రామిస్ ఈచ్ అదర్. దానికి కట్టుబడి ఉండాలి. Anna, you and Akiranandan realize that you have too many things in common, including being left-handed and all. So, what is the weirdest similarity that you both have? Can you share it with us? I don't know if it's weird, but I really enjoy his taste in music. And I don't think he has my taste in music, but he's constantly listening to new things that నాకు అది కొత్త, but I really end up loving it. So I think I really enjoy his taste in music. And inkoti, there's a small news that Akiranandan's debut film మీరు రాస్తున్నారు అని. And can you spill some tea over here? ఆ రివ్యూర్ ఆయన అన్నారు కదా, అది అసలు టీఏ కాదని. సో there is no truth to that. The attention economy right now, because of doom scrolling, like you mentioned, it's now at 8 seconds or less that general viewers have. As a writer, has it affected, did you make any significant change in how you write, keeping in mind about how people are taking in content? Yeah, you have to, because people are not willing to give you the patience for you to emotionally develop a story. నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయేది numbers wrong అయి ఉండొచ్చు, బట్ బ్రాడ్గా చెప్తాను. I read somewhere that it takes, you have to look at something for 6 seconds or something like that for you to remember it the next time you see it, or for it to become a short-term memory. And you need to marinate on it for 2 minutes or 3 minutes for it to be, for you to be able to remember it a year from now. So that was extraordinary to hear. And I was like, that's why I'm a big fan of the theatrical experience, because theater lo phone తీస్తాడు, బట్ నీ సినిమా బాగోపోతేనే వాడు ఫోన్ తీస్తాడు. సో అన్న, నేను మా డాడీ వాచింగ్ గూఢచారి మెనీ టైమ్స్. వెన్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ గూఢచారి 2? ఈ సంవత్సరంలో షూర్, పక్కా. వెయిటింగ్. Dacoit and Goodachari 2. Dacoit and Goodachari. Dacoit on April 10th in Hindi and Telugu, and Goodachari 2 later this year after Dacoit. Okay, we'll play a game with you now. It's called Finish the Line. Okay. I'll start a sentence, you got to finish it. Okay. All right? The biggest mistake young actors make is? Insta famous is not film famous. So, okay. If I wasn't an actor, I would probably be? A journalist. Success in cinema actually means? People loving you irrespective of hit or flop. The hardest part of writing a film is? In today's era, coming up with something never seen before. A film that changed how I think about cinema is? Interstellar. The one quality every good actor must have? Humility. If I could change one thing about the film industry, it would be? Egos. Egos. The moment I knew I wanted to be a filmmaker was? I didn't. I think I wanted to be an actor. I knew that from when I was 5. Filmmaker was incidental to me acting. Right. అంటే యాక్టర్ అవ్వాలని చెప్పి డైరెక్ట్ చేశా, కానీ డైరెక్టర్ అవ్వాలని చెప్పి యాక్టింగ్ చేయాలి. A story becomes powerful when? The audience says it's powerful. The kind of films I want to make in the future are? Near future or generally in life? Both. Near future, love stories. Okay. And generally, hopefully be part of something as great as Maya Bazaar or Miss Amma or Magnificent Seven, Seven Samurai. అలాంటి సినిమా అవకాశం దొరికితే, అలాంటి అవకాశం మనకి ఎవరైనా ఇస్తే, maybe you'll make one yourself. అంత పేషెన్స్ లేదు. If Rajamouli garu comes to you and says, ఆ బాహుబలిలో ఆ క్యారెక్టర్ ఉంది కదా, ఆ క్యారెక్టర్కి ఇంకో స్టోరీ ఉంది, I want to block 5 years, what will you do? రాజమౌళి సార్ ఫోన్ చేసి, శేష్ ఐ వాంట్ యూ టు ప్లే ద లీడ్ అనే సెంటెన్స్ అనే లోపల ఎస్ వచ్చేస్తుంది. అది 5 years, 10 years, 1 year, 10 days, ఏ సినిమా ఇస్ ఇర్రెలెవెంట్. నైస్. ఆల్ రైట్. అన్న, ఇప్పుడు మీ మూవీస్ అన్నీ చూస్తే బేసిక్గా మోస్ట్ దానిలో యువర్ రైటర్ అండ్ ఆల్, లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మూవీస్. సో
సో మీ మూవీస్కి మీకు ఎక్కువ ఫేమ్ ఐ మీన్ నేమ్ వచ్చింది రాదర్ దాన్ యువర్ డైరెక్టర్. సో వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ ఆన్ ఇట్? ఇట్స్ టఫ్ నో. హీరోనే కథ రాస్తున్నప్పుడు మన ఫోకస్ ఒక కొత్త డైరెక్టర్ వైపు వెళ్ళదు కదా. దట్స్ ఆల్ ఇట్ ఈస్. What is the cost of being a perfectionist? Sanity. And how do you find that balance? I haven't. You haven't. Has you being a perfectionist affected your team or who you work with? అదేదో సామెత ఉంది కదా, పర్ఫెక్షన్ ఈజ్ ది ఎనిమీ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఆర్ ది ఎనిమీ ఆఫ్ సక్సెస్, సంథింగ్ లైక్ దట్. ఏదో ఉంది. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ చేసింగ్ పర్ఫెక్షన్, ఇట్స్ జస్ట్ అబౌట్ ఫీలింగ్ రైట్ అబౌట్ ఇట్. దెర్ ఈస్ నో పర్ఫెక్ట్. ఇట్స్ అన్ ఇన్విజిబుల్ మాయా. సో అన్న ఇప్పుడైతే ఏఐ ఇస్ టేకింగ్ ఓవర్ ఎవ్రీథింగ్ కదా. సో డూ యూ థింక్ ఏఐ మూవీస్లో కూడా వచ్చి ఫ్యూచర్లో ఏఐ వల్ల అందు కూడా డిఫరెన్స్ అయ్యి or do you think emotions can't? It's here. I don't think AI can replicate emotion. Ben Affleck మొన్న జో రోగన్ పాడ్కాస్ట్లో ఒక చాలా అమేజింగ్ థింగ్ అన్నారు. ఏమన్నారంటే AI is programmed to find the middle, the average of something. 20 different opinions ఉంటే what is the opinion most people on average are agreeing on? It is not programmed to find the brilliance. It is programmed to find the middle, the mediocre, which automatically makes AI not suitable for groundbreaking or path-breaking cinema. ఓకే అని ఇప్పటిదాకా చెప్పిన ఆన్సర్లు అన్నింటిలో యాక్టింగ్ ఉంది. ఒకవేళ యాక్టింగ్ కాకుండా వేరే విజన్ ఏమైనా ఉంటే అడివి శేష్ని ఈరోజు మేము ఎలా చూసేవాళ్ళం? Probably a journalist. But I think that has a lot to do with who I am today. నాకు రైట్ అండ్ రాంగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుంది అబ్బా. I feel more than ever before, see, the world was always cruel, అది నేను నమ్ముతా. కానీ ఆ కైండ్నెస్ని వెతుక్కోవడం మన బాధ్యత. సో వీ రియలైజ్ ద వరల్డ్ ఇస్ మచ్ డార్కర్ దెన్ ఇట్ ఈస్. అందుకనే కదా డూమ్ స్క్రోలింగ్ అవుతుంది. అరే ఏంటి ఇప్పుడు ఇరాన్ వార్, ఓ మై గాడ్, ఓ మై గాడ్, ఓ మై గాడ్, ఓ మై. ఐ ఫీల్ లైక్ టుడే మై ఇంట్రెస్ట్ హెస్ బికమ్ 3 categories: చిల్డ్రన్, యానిమల్స్ అండ్ ఓల్డ్ పీపుల్. ఈ 3 categories వాళ్ళు చాలా వల్నరబుల్ అబ్బా. అండ్ ఐ ఫీల్ people like journalists, people like writers, novelists, they are expressly interested in these 3 categories. So I feel journalism and writing, novel, poetry, I think these kind of things bring out the kindness in you and they open your eyes up to the world. ఒకసారి మీరు అన్నారు కదా మీకు బ్రేకప్ ఎఫెక్ట్ అయిందని. అవును. దాని గురించి ఏమైనా చెప్తారా? ఎఫెక్ట్ అయింది. ఎఫెక్ట్ అయింది కానీ దాని నుంచి ఎలా బయటికి వచ్చారు ఏంటి? I don't think I ever fully came out of it. What I mean to say is, you're a different person after that. You don't go back to being the person you were before that. You're a more wiser person maybe, or an angrier person. However you heal from your breakup or don't heal, you're a different person. So I think I'm a changed person because of it. Love can always be felt again, but there is a certain purity to the first time. The purity doesn't come again. For the longest time, I carried the weight that she got married on my birthday. రీసెంట్గా తెలిసింది ఏంటంటే లేదు, దానికి వారం తర్వాత పెళ్ళైంది. At the same time, I was angry that I thought she got married on my birthday for all these years. So it was just but yeah, it was a very interesting experience. I think it made me a much better person. And it made me realize the kind of pressures girls have from families. Is Dacoit does it have any inspirations from that? Definitely. Dacoit has direct moments from it. But I wouldn't, it's a very different genre. So, దాని కలర్ ఉంటుంది, but a lot of how I felt because of the breakup is reflected in Dacoit, I think. సో ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ వాళ్ళకి మీరు ఏ రిలేషన్షిప్ అడ్వైస్ ఇస్తారు? We are in an era of options. See, when I was a kid, Kodak reel 36 snaps. 1 year వాడుకోవాలి ఆ Kodak reel. పుట్టినరోజుకో 4 snaps, సంక్రాంతి పండుగకో 5 snaps, దీపావళికో 5 snaps, దసరాకో 5 snaps, ఇంకెప్పుడైనా రిలేటివ్స్ లేదా అందరు కలిసి సింహాచలం, అందరు కలిసి తిరుపతి వెళ్తే 5 snaps. దిస్ ఇస్ యువర్ 36 snaps. ఇయర్ ఎండ్కి నాన్వెల్ డెవలప్ చేస్తారు. ఆ ఇయర్కి ఫోటో బుక్లో అవే వస్తాయి, ఆ 36 snaps వస్తాయి. టుడే ఒక అబ్బాయి తన హెయిర్ స్టైల్ ఎలా ఉందని చూసుకోవడానికి 40 snaps తీస్తున్నాడు పొద్దున ఫోన్లో. సో ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫోటో ఈజ్ మచ్ లెస్సర్. అది దేనికైనా అప్లై చేసుకోండి. ద వాల్యూ of someone's words is much lesser because there are options.
నాకు హింజ్ ఉంది, బంబుల్ ఉంది, ఇది ఉంది, అది ఉంది. సో స్వైప్ రైట్, స్వైప్ లెఫ్ట్. సో వెన్ 30 years బ్యాక్, బిఫోర్ మై టైమ్ ఆల్సో, ఒక అబ్బాయికి అందగత్తి కనిపించిందంటే ఆ లోకల్ ఏరియా, దట్ ఇస్ ద ఓన్లీ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ హీస్ గోయింగ్ టు సీ బ్లడీ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 4-5 years. సో షీఈస్ ది ఓన్లీ వన్ హీ కెన్ పాసిబ్లీ థింక్ అబౌట్. కుదిరితే లేదా అరేంజ్ మ్యారేజ్ అయిపోయింది. టుడే హీఈస్ లుకింగ్ at 25 baddies on Instagram. Baddies. So that's what they say, Yeah. no? So it's like the idea of options means that everything feels replaceable. అమ్మ వండిన ఫుడ్ నచ్చలేదా స్విగ్గీ చేసుకుంటాం, ఈ అమ్మాయి నచ్చలేదా బంబులో ఇంకో అమ్మాయిని కలుస్తాం, ఈ ఫోటో నచ్చలేదా ఇంకో ఫోటో తీస్తాం. అండ్ ఐ థింక్ that is what plays chaos with relationships, because if you look at a person like they are replaceable, you'll never be able to see what's special in them. And I think to be able to cross that habit is probably the advice I would give for relationships. అన్న ఇప్పుడు మీరు అడ్వైస్ ఇచ్చారు, లైక్ నార్మల్గా ఇండియాలో ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు అమ్మాయిలతో మాట్లాడేటప్పుడు అది ఎలా అనిపించింది తెలుసా? బాగా చెప్పేవాళ్ళు అన్నట్టు. అట్లా కాదన్న, ఇప్పుడు ఇండియాలో ఎట్లా నడుస్తుంది అంటే ఇప్పుడు అమ్మాయితో మాట్లాడేటప్పుడు లైక్ ఇన్ మై కేస్ నార్మల్గా ఇప్పుడు అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్తా ఫర్ వాంటెడ్ టు టాక్, కానీ ఒక్కసారి దగ్గరికి వెళ్ళంగానే అబౌటన్ అంటే ధైర్యం వచ్చేది కాదు. బట్ దేసే అమెరికాలో కొంచెం ఓపెన్ మైండెడ్ ఉంటారు అమ్మాయిలు అండ్ ఆల్. సో డిడ్ యూ ఎవర్ ట్రైడ్ అప్రోచింగ్ అ గర్ల్ ఆర్ సంథింగ్? యా, భయపడిన స్టోరీ చెప్తా ఒకటి. ఎక్కడున్నా సరే కుర్రాళ్ళు కట్టింగ్ ఇవ్వడం కామన్. అరే అసలు ఆ అమ్మాయి ఎలా పడిపోయింది తెలుసా, ఈ టైప్లో అన్న అబద్ధాలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు అంత కుర్రాళ్ళందరూ, ఎందుకంటే దే వాంట్ టు సీమ్ కూల్. సో నేను నా ఫ్రెండ్ విక్రమ్ ఇంకో 2 కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ యూనియన్ స్క్వేర్ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో దగ్గర నడుస్తున్నాము. అరే నేను ఎవరినైనా పడేయగలరా, నో ప్రాబ్లం ఈ టైప్లో అంటుంటే, అవునా అయితే అమ్మాయిని పడే క్యాజువల్గా ఒక అమ్మాయిని చూపించాడు. షీ లుక్ లైక్ వన్ సూపర్ మోడల్. షీ వాజ్ లైక్ 5'11". మనకి హైట్ ప్రాబ్లం లేదు, ఓకే, బట్ స్టిల్ ఐమ్ లైక్ నర్వస్ ఉంటుంది కదా. అసలు దమ్ముంటే అమ్మాయి నంబర్ తీసుకురా అన్నాడు. ఇంకో 2 కుర్రాళ్ళు చూస్తున్నారు. అన్నావు కదా ఇప్పుడు ఏం బిగుతావు, ఇప్పుడు నేను నా చెప్పే కదా ఇండియన్ స్టూడెంట్ యూనియన్, ఇప్పుడు నేను కానీ బ్యాక్ డౌన్ అవుతే మొత్తం స్టూడెంట్ యూనియన్లో నా ప్లాన్ పోపట్ అయిందని అందరూ తెలిసిపోతుంది. ఐ విల్ అని చెప్పి నేను ఇప్పుడు ఎలా చెప్దాం, ఇక్కడ ఏదో దొంగ నంబర్ రాద్దాం అంటే వెళ్తున్నప్పుడే విక్రమ్ కూడా రే దొంగ నంబర్ తీసుకుని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ దట్ నంబర్. సో ఓహో ఇది కూడా ప్లాన్, ఓకే. సో నేను ఆ అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్తుంటే ఆ అమ్మాయి మేసీస్, దట్ క్లోదింగ్ డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్ ఇన్ ద యూఎస్, మేసీస్ లోపలికి వెళ్ళింది. అలా 2nd floor, 3rd floor, 4th floor, 5th floor నేను ఆ అమ్మాయిని ఫాలో అవుతూ ఇలా నేను వెళ్ళేసరికి సడన్గా ఆ అమ్మాయి ఆగి నా వైపు తిరిగింది. ఇంకా అక్కడ ఎవ్వరు లేరు. యూ కుడ్ క్లియర్లీ సీ దట్ ఐ కమ్ టు టాక్ టు. ఐ సడన్లీ రియలైజ్డ్ వేర్ ఇన్ ది అండర్వేర్ డిపార్ట్మెంట్. నా పరిస్థితి ఓ షెట్. అండ్ ఐ లుక్డ్ ఎట్ హర్, ఐ ఫ్రోజ్. ఎస్, ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ అని అడిగింది. ఆ మూమెంట్ నాకు ఇంకేం చేయాలి అర్థం కాలే. అంటే హిందీలో అంటే కదా నంగా గర్ది అని నా పరిస్థితి. బట్ I don't know why, but something clicked and I just decided to be honest. And she was so beautiful. And I said, listen, you're one of the most beautiful women I've ever seen. It would be my honor if I can have your phone number so I can maybe hopefully call you. And if you like how I sound and how I think, I'd love to take you out to dinner. And I think you're interesting, but I'm moving from the country tomorrow morning. I'm Soleil. She's a French girl. I'm Soleil and she told me her name. So తన నంబర్ ఇచ్చింది. నేను అని చెప్పి విక్రమ్ చూపిస్తే రే ఫోన్ చేయరా ఓకే అని చెప్పి ఫోన్ చేస్తే యూ కాల్ మీ సో సూన్ అని కూడా అంది. అక్కడ మనం ఫుల్ హిట్ అయిపోయాం. బట్ వెన్ ఐ కాల్డ్ హర్ వీ స్పోక్ ఫర్ 10 minutes. ఇట్ వాస్ ద మోస్ట్ అమేజింగ్ కాన్వర్సేషన్. షీ సెడ్ ఓకే గుడ్ బై, విల్ నెవర్ మీట్ అగైన్ అని చెప్పి షీ మూవ్ టు ఫ్రాన్స్. దిస్ ఇస్ మై స్టోరీ. కరెక్ట్గా చెప్తున్నా ఇందులో ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ గాట్ మీ త్రూ ఇస్ బీయింగ్ ఆనెస్ట్ మామా. దట్ ఈస్ ద మారల్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. That's why you're sitting here in Honest Townhall. రైట్, ఇలా ప్లగిన్ ప్లాన్ చేసాం అన్నమాట. In your previous interviews, you said I'm very bad at relationship. Enduku? I don't have time. I don't have, and I think people today talk about time from a 9 to 5. It's not that, it's mind space. I'm thinking about release. I'm thinking about ఇప్పుడు డెకాయిట్ రిలీజ్ అయిన మన్నాడు నాకు మళ్ళీ ఐ విల్ హ్యావ్ Goodachari to shoot. So there's so much I'm putting into that.
I'm not nurturing personal relationships. Me, Sujit, Venel Kishore, Rahul have been planning to go to Goa together for 5 years now. గోవా మేము ఎక్కడికో ఈ మధ్యన గోవా అలా బస్ ఎక్కేస్తున్నారు అందరూ. సో వీఆర్ దేర్ ఫర్ ఈచ్ అదర్, వీ లవ్ ఈచ్ అదర్. దే సా Dacoit, I saw Girlfriend. We'll all see each other's movies before release, but to just spend time as best friends, 4 of us together. So I just feel like there's so much I'm putting into cinema that I'm not giving relationships, my family and personal connections the value they deserve. సో హాయ్ సార్, మీ డేటింగ్ లైఫ్ గురించి మాకు ఎలాగో తెలీదు అండ్ అడిగినా మీరు చెప్పారని కూడా తెలుసు. సో అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ జెన్సీ డేటింగ్ టర్మ్స్ మీరు దేంట్లో ఉన్నారు? లైక్ గోస్టింగ్, బెంచింగ్, లవ్ బాంబింగ్, సిచ్యువేషన్షిప్స్ అలా ఏమైనా? There's a Facebook term, it's not a Gen Z term, it's complicated. And దాన్నే సిచ్యువేషన్షిప్ అంటున్నారు Gen Z వాళ్ళు. బట్ సిచ్యువేషన్షిప్ ఆఫెన్ ఇంప్లైస్ ఫిజికల్ థింగ్స్. వీ డోంట్ సే ఇట్, దాన్ని కొంచెం కార్పెట్ కింద తోసేయడానికి మనం సిచ్యువేషన్షిప్ అని పేరు పెట్టాం. బట్ ఫర్ మీ ద ఎమోషనల్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ ద కాంప్లికేషన్, నాట్ ద ఫిజికల్ పార్ట్. దోస్ ఆర్ లెస్ ఇంపార్టెంట్ ఐ ఫీల్ దెన్ ది ఎమోషనల్ కనెక్షన్. మీరు దేంట్లో ఉండాలనుకుంటున్నారు ఇన్ కేస్ యూ నాట్ దేర్ ఇన్ ఎనీథింగ్? I think post Dacoit and G2, I need to find a way to have a personal life. Then a lot of my complications will start getting sorted. Like my sister had a baby 2 months ago. Her pair Keshav. He's the most lovely baby. He's 60 days old. I see videos and photos of him every day and he rose the kalaledu. So I can't wait for Dacoit to release so I can go, maybe even take this little baby to the theatre and watch Dacoit with him in the US. So spending time with the people we love. సో సార్, ఎలాగో మీ మూవీస్లో సస్పెన్స్ ఉంటుంది, అది చాలా బాగుంటుంది, ఓకే. మీ పెళ్లి డేట్లో కూడా సస్పెన్స్ ఏంటి సార్? పెళ్లి డేట్లో సస్పెన్స్ నేను క్రియేట్ చేయలేదు, నాకే తెలియదు. మరి మాకు గుడ్ న్యూస్ ఏం చెప్పరా సార్? నాకే లేదబ్బా న్యూస్. అంటే పెళ్ళిలో పాగొడు లేదు రైట్ నౌ. ఇంట్లో పేరెంట్స్ ఏమి ప్రెషర్ పెట్టారా? అంటే అది మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ ఇంకా కొంచెం వయసు వస్తుందంటే ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇంకో స్టేజ్ దాటినారు ఇంక ఆయన స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతారు. అండ్ ఆ తర్వాత పెళ్ళి కదరా కనీసం నువ్వు జస్ట్ హ్యావ్ సమ్వన్ ఇన్ లైఫ్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతారు. సో ఐ రిమెంబర్ మై ఫ్రెండ్, హిస్ డాడ్ వాంటెడ్ హిమ్ టు గెట్ మ్యారీడ్. ఫస్ట్ హీ సెడ్ మన కాస్ట్ అమ్మాయి అయి ఉండాలి, దెన్ హీ సెడ్ మన రిలీజన్ అమ్మాయి ఉండాలి, దెన్ హీ సెడ్ అమ్మాయి అయి ఉండాలి. సో ఐ జస్ట్ ఫీల్ their expectations change based on how much we disappoint them. సో అన్న ఇప్పుడు మన సొసైటీలో ఇలా ఉంటుంది కదన్న. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కేపబుల్ కపుల్ అవ్వాలనుకోండి, కొన్ని స్టాండర్డ్స్ సెట్ చేశారు కదా. ఒకవేళ అంటే అబ్బాయి ఏమో ఎక్కువ ఏజ్ ఉండాలి అమ్మాయి కంటే. సో మీకు అలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయా? జీరో బికాస్ నా చిన్నప్పుడు క్యాథరిన్ జీటా జోన్స్ వాజ్ మై ఫేవరెట్ హీరోయిన్. Mask of Zorro. 26 years old she was. At 26 she got married to 52-year-old Michael Douglas. Na కోపం వచ్చింది. I was in 6th standard or 7th standard or something. She's so beautiful. How could she get married? And కోపం నాకు. But I realized that till date they are together. 26 years పెద్ద ఆయన క్యాన్సర్ వచ్చిన తర్వాత కూడా తనే చూసుకుంది. Age, I think emotional compatibility, the maturity. It has to do with emotional maturity and emotional compatibility. If both people are in the same emotional state, iddaru idiots ante super, iddaru genius ante super. So I think our emotional compatibility unte age doesn't matter at all. అమ్మాయి పెద్దదైనా సరే అబ్బాయి పెద్దదైనా సరే అబ్బాయే పెద్దోడు అయి ఉండాలి అనేది అబ్బాయిలు క్రియేట్ చేసిన రూల్ ఏమో నా డౌట్. హాయ్, ఐఎమ్ సాత్విక. హాయ్ సార్. మీరు ఇంత మెన్షన్ చేశారు కదా అది డేటింగ్కి వస్తారని చెప్పి. హ్యావ్ యూ ఎవర్ డేటెడ్ అమెరికన్? I have. I've never been in a relationship though. So in the US, the word date means very different things. Indiaలో date అంటే మామూలు విషయం కాదు. యూఎస్లో ఏంటంటే మనం కలుసుకుంటున్నాం, కలిసి ఒక కోక్ తాగుదాం లేదా ఓ బర్గర్ తిందాం, చూద్దాం అసలు పరిచయం పెంచుకోలే వద్దా చూద్దాం. ఒక చిన్న ఇన్ఫార్మల్ స్వయంవరం లాంటిది అనమాట. సో I'd gone on dates with American girls, but I remember this one time. She was a white girl. I picked her up from her house. కార్లో కూర్చోగానే భంగ్రా సౌండ్ టమ్మని ప్లే అయింది. తనలో భయపడింది చూసి. అండ్ నాకు అర్థం కాలేదు వాట్ ఈస్ దాట్ అంది.
ఇట్స్ మ్యూజిక్ అన్నా. సో అక్కడే కట్. తనకది అరుపులో ఉంది, మనకది ముండి అది బచ్చికరే డాన్స్ సాంగ్ అది. సో I think culturally I was too Indian for America and I was too American for India. హాయ్ సార్, మీకు ఈ టైంలో స్టూడెంట్ ట్రైబ్ లాంటి ఒక కమ్యూనిటీ ఉంటే మీరు దాన్ని ఎలా యూటిలైజ్ చేస్తారు? It's nice to be able to speak about things honestly, Ray. While they're asking you the question itself, like Sandeep Vanga said in that Kabir Singh respect, मैं जवाब दे रहा हूँ तो सुनने रहा. So it's like, it's just a formality. Whereas here I feel like you genuinely are curious and I am curious to know how you feel. So that's beautiful. So Dacoit lo we see that you are the Donga. Donga kabatti ikkada we want to make you the police. దాని ముందన్ని పోలీసులేగా నేను సినిమాల్లో, పోలీసులు, గూఢచారులు, ఆర్మీలు. Correct. Yeah, but we want to see if you can catch a Donga even here, like today, right now. Okay, I'm so curious. what we're doing is we're getting it nostalgic here. ఇక్కడ ఒక దొంగ ఉన్నాడు ఇప్పుడు, ఆ దొంగ will start winking at the characters and everybody he winks at or she winks at will say I'm dead. You will have only one chance to guess who the Donga is. మీకు తెలియదు కానీ 4 కెమెరాస్ మిమ్మల్ని చూస్తూనే ఉన్నాయి ఎంతసేపు. ఓకే, రెడీ? నువ్వే కాదా? Hey, you have one. Okay, we'll give you 3 chances. గెస్ చేశాను కరెక్ట్గా? అవునా? షిట్, నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పాను. ఓకే, Oh. మీరు కరెక్టేనా? You know why? She was like, I mean, nice, but you killed 3 people. Agudu akkada. తప్పదు, నా సినిమాలో 1-2 పోతారు. ఈ సినిమాలో అందరూ. So what we'll rather do is, what we wanted you to tell to Mrunal also was to tell how your experience was here and if you could also invite on our behalf to her. So if you can just look at one of the cameras and speak on behalf of us, telling how your experience was here and a message to her. Dear Mrunal Garu, Mrunal ma'am, I've had the most extraordinary set of questions and interactions with some lovely kids here at Student Tribe. And though this is a formal invitation, I will informally call you and request you to do the same town hall with Student Tribe. Thank you so much. All right, tagline, this is the final one. I'll tell you names of different people that you have worked with in the past and you give them one tagline. Vanilla Kishore. Outrageously funny outside, no one knows that humor. SS Rajamouli. Forever student, he's always wanting to learn. Pawan Kalyan Garu. I haven't met him much, it's always very formal, so I can't really comment. But it's extraordinary what he's doing. Nani Garu. Dil. He's also my favorite. So Right. Vishwak Sen. Tammudu. Prakash Raj sir. Environmentalist. People know that, but people don't know it enough. You need to see his farms and his. It's extraordinary what he does for the environment. Your Gen Z audience. వీళ్ళ గురించి ఎవరికి తెలియదు నేను చెప్పాలా? మీరు ఒక ట్యాగ్లైన్ వాళ్ళకి ఇవ్వండి. I don't know. I would have to. Hopes and dreams. Finally, because you're here, Student Tribe. Authentic. Oh, thank you very much. Thank you for taking it up that way. We put you in a spot. Thank you once again. Thank you guys for sitting through all this time and do you have something to give, right? Yeah, do it now. ఏంటి? What are you giving me? Other than all this love you've already given me. I just made this bracelets for you. If you just lost this, you can do with this. Just like pear, it looks good on you. I like that color for you. Yeah. Thank you. You like it? Yeah, it's okay. Thank you. Just like nazar, ever distributed. Oh, lovely. Thank you. Thanks. Order. Thank you. Hi guys, please do subscribe to